কোভিড মহামারীর সময়ে ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান এবং পাঠ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি হলেও স্বাভাবিক সময়ের মতোই শিক্ষার্থীরা পুরো টিউশন ফি দিয়েছে। এ সময়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের লেকচারে যোগ দিয়েছে জুমে, পাঠদান এবং গ্রহণের সময় কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধাগুলো ব্যবহার করতে পারেনি শিক্ষার্থীরা। এ কারণে আংশিক টিউশন ফি ফেরত পেতে আইনি লড়াইয়ে নেমেছে শিক্ষার্থীরা। লন্ডনের ইউনিভার্সিটি অব দি আর্টস থেকে ডিগ্রির সনদ গ্রহণ করার সময়ে নিজের পোশাকে টিউশন ফি ফেরত পাওয়ার দাবি জানিয়ে একটি বার্তা প্রদর্শন করেন টিয়া ও ডনেল। What I expected was, the full university experience, making friends, collaborating on art projects with other students, using the incredible amenities that my university had to offer, and that was my expectation, but unfortunately none of those were met. টিয়ার ডিগ্রির বিষয় ছিল ফাইন আর্টস। এটি মূলত একটি ব্যবহারিক বিষয়। মহামারীর কারণে শিক্ষাদানকে অনলাইনে স্থানান্তরের কারণে টিয়া যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে মনে করেন। It just was not anywhere near what I imagined my university experience to be. I currently own my student debt around £50,000, and as a young artist stepping off into my career with that on my shoulders, it's a very daunting and anxiety-riddening thought. ডেভিড তার মাস্টার্স ডিগ্রির ফি দিয়েছিলেন £15,000। তিনিও অনলাইনে সম্পন্ন করেছেন ডিগ্রি। ডেভিড বলছেন, এর ফলে তার মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। I was promised to studying at London's Global University, which should have been an exchange of cultures and perspectives and debate, all in this central London hub. This is what UCL prides itself on. What I actually got was an online degree delivered in my bedroom, and this took an enormous toll on my mental health. এদিকে ইউনিভার্সিটি অফ নটিংহামে মালয়েশিয়া থেকে আসা বিদেশি শিক্ষার্থী মিকাইল রঞ্জিত 2019 সালে আইন বিষয়ে আন্ডারগ্রাজুয়েট ডিগ্রিতে পড়ছিলেন। The education and quality of material I received did not reflect the fees I was charged, especially as an international student. Based on what I remember in second year, I think we only had about 2 months of in-person learning throughout the whole year, and the rest is all online. And despite this, I still stayed in Nottingham my whole academic year because I was led to believe that eventually we would have in-persons, although it never came around. ব্রিটেনের 18টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের দায়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নো উইন নো ফি চুক্তিতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে আইনি লড়াই করছেন আইনজীবীরা। The legal team behind this action argue that universities have breached their contract with students by failing to provide face-to-face tuition and access to facilities like libraries and labs that students had paid for. All we're doing is asking them to pay back what they overcharged the students. We're not saying pay back everything the students pay to them. They've increased their student numbers. They still get income from having more students than they had before the pandemic. ইউনিভার্সিটি অফ নটিংহামের বর্তমান শিক্ষার্থীরা বলছেন, মহামারীর সময়ে অধ্যয়ন করা অনেক কঠিন কাজ ছিল, তাই যারা সে সময়ের অধ্যয়নের ক্ষতিপূরণ চাইছেন তাতে তাদের সমর্থন রয়েছে। For £9,000 a year, and in first year I got to go into the labs a grand total of 3 times. So if we go by that, it's about £3,000 per session in a lab, which is not the most affordable. Some people who were doing things like film courses that were completely changed by the fact that they couldn't do the project that they'd been planning to do. Obviously, I don't know what the university exactly does in that situation, but yeah, I think it was completely different for them. They weren't able to complete their course in the way that they'd been promised. We choose Nottingham for a reason, we choose it because of the libraries or because of the societies, because of the staff available to us to speak to. And I think when you don't get that, it's like if you were to buy a top and a button broke off it, you would expect some kind of compensation for it, and we're not getting the full package that we are kind of assigned as students. So I completely understand why people would want a refund. আইনি লড়াইয়ে জিতলে ব্রিটিশ শিক্ষার্থীরা £5,000 পর্যন্ত ফেরত পেতে পারেন, আর বিদেশি শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি বেশি হওয়ার কারণে তাদের রিফান্ডও বেশি হতে পারে।